What are you looking at? Just put it on. That's okay. Alafu saidia kuna job ingine ya nini? Wifi ifike huko kwa mlango. Ndio wanasema huko kwa mlango. Lakini si tutadiscuss na jamaa tutadiscuss na nini? Kama 50 to 7. Ama tunaweza mwekata nini zote. Alafu ona kitu inapeana crash report. Hii kitu inapeana crash report. Inapeana unexpected report, inapeana crash report. Hata gani kwa ni notice zinapata crash report most of the time. Inapeana crash report. So kumaanisha machine inaweza kuwa. Hii machine inaweza kuwa iko na mashida zake. So unaona crash report. It's very good detected. Kwa hiyo information ni important to fix. Kitu inapeana crash report wazi ya jana. Na nilinotice hiyo kitu inapata crash report. Please check PoE adapter, Ethernet cable and connectors. So inapata crash report. So ndio niliweka kidogo ni zile. Wewe, kwani acha tujaribu kulink. So unitoa. Hiyo ni expected error. Ama ni shida kwa na face business. Inaweza kuwa ni problem. Kama ndio tutaona. Hiyo green na ndio tabuka. Naona kisema iko power, ile kama yaka ni kuna shida, na maanisha hiyo kebo zingine zimechapa. So tutafanya hivi. Hii si ni ya normal ndio. Tutafanya hii ndio ni ndio tutafanya. Ndio sasa. Sasa unajua nikwambia. Kama
inamaanisha mzee mpaka huko abadilishe nini. Lakini kama hiyo ndio crash report na hiyo inaweza kuwa ndio sababu nini inaweza maliza kesho. Hiyo crash report. Ukipata kama hiyo ndio shida ni mashine haipati power ya kutosha. Mashine inaweza kuwa ipati power Ya kutosha. Kwa sababu ya hiyo crash report. Kwa sababu ya hii mungu inapeleka maybe Ethernet cable ya power kuna mahali tunakosa. Sasa tutafanya hii wacha ilete net ile nyingine tuweke power. Jua crash report jana ilikuwa. Ilikuwa bado jana. Niliona. Na sasa pia nimeipata. So kumaanisha hiyo issue tukiaddress hapa kama ikikataa ndio hapo tubara kuchange tutabadilisha kwa access kama tubadilishe hiyo kwa access point. Hata tunaweza toa tu kabisa. Yes, what's up? We have identified that there might be a problem with the receiver. So we have decided to claim the power because there's a crash report which is giving us. And we have scanned the other side and we noticed that the direction which we gave that receiver might be wrong. But we are going to correct it because we have noticed that it's giving us a dBm of 86. Yet the other one is giving us the dBm of 58. So we have to check. We have to check and do what necessary. So we are just going to correct the other side and see if it's the one which is giving us a problem, then we are going to correct. But meanwhile, there's a crash report which we are still working on. Otherwise, just stay tuned.